today we are going to talk about pathogenesis of infective acute diarrhea. So basically, pathogenesis of infective acute diarrhea is divided into two groups. First is called pathogenesis of infective acute viral diarrhea, and second is called pathogenesis of infective acute bacterial diarrhea. So let's begin with pathogenesis of infective acute viral diarrhea. So the story of pathogenesis of viral diarrhea begins when the virus attack on the epithelial cell of intestine. So pathogenesis of viral diarrhea. And the story of pathogenesis of viral diarrhea begins when the virus attack on the epithelial cell of intestine. So first of all, what happened? Virus attack on epithelial cells of intestine. Now, when the virus attack on the epithelial cell of intestine, it causes morphological alteration in the epithelial cell of intestine. It means it causes abnormal morphological alteration in epithelial cell of intestine. Now the question arises, why these abnormal morphological alteration occur? These abnormal morphological alteration actually occur due to the inflammation which is caused by the virus when it attack on the epithelial cell of intestine. So these abnormal morphological alteration is actually due to what? Due to inflammation of epithelial cells of intestine, and these inflammation is associated with infiltration of inflammatory cell. It means this inflammation is associated with what? This inflammation is associated with infiltration of inflammatory cell. Infiltration of inflammatory cell. Now, after the abnormal morphological alteration in epithelial cell of intestine, what happened? There is a generation of transient malabsorption, or there is a occurrence of transient malabsorption. So next one is a transient malabsorption. Now again the question arises, why this transient malabsorption arises? This transient malabsorption arises due to the alteration in villi and microvilli which is present on the epithelial lining of intestine, and due to alteration in villi and microvilli present on the epithelial lining of intestine, transient malabsorption arises.
Now here the transient malabsorption arises is basically the transient malabsorption of fat and xylose. So here the transient malabsorption is basically the transient malabsorption of fat and xylose. Basically transient malabsorption of fat and xylose. Now due to the transient malabsorption of fat and xylose, these fat and xylose started to accumulate within the lumen of intestine. And due to continuous accumulation of these fat and xylose within the lumen of intestine, the phenomena of osmosis is established. So next one is the phenomena of osmosis is established. Phenomena of osmosis is established. Now when the phenomena of osmosis is established, then what happens? Large amount of water is transported into the lumen of intestine from outside the lumen of intestine, and this finally induce what? This finally induce the diarrhea. This finally induce diarrhea. So this is all about the pathogenesis of viral diarrhea, or it is also called infective acute viral diarrhea. So in these pathogenesis हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि इस पैथोजेनेसिस में बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है इंटेस्टाइनल लाइनिंग का और इपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो रहा है. ड्यू टू दीज इन्फ्लामेटरी प्रोसेस दीज वायरल डायरिया इज ऑल्सो नोन एज gastroenteritis. So it is also known as gastroenteritis. Enteritis means inflammation. So that's why itis always represent the itis word always represent the inflammation. So due to the inflammatory process, this viral diarrhea is also known as gastroenteritis. So this is all about pathogenesis of the viral diarrhea. After that, next is the pathogenesis of bacterial diarrhea. So let's start with pathogenesis of bacterial diarrhea. So the story of pathogenesis of bacterial diarrhea begins when the healthy individual ingests contaminated food and water. So basically contaminated food and water is two types. First is contaminated food and water containing enterotoxin, and second is contaminated food and water containing bacteria, those bacteria which cause diarrhea. So basically here the contaminated food and water
are two types. First, contaminated food and water are those contaminated food and water which contain enterotoxin. And second is those contaminated food and water which contain bacteria. Basically, those type of bacteria which cause डायरिया. सो अगर हम लोग इस कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को देखें तो इस बेसिस पर पैथोजेनेसिस जो बैक्टीरिया डायरिया का है वो टू कंडीशन में डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट कंडीशन is associated with contaminated food and water containing enterotoxin, and second condition is associated with contaminated food and water containing bacteria. तो सबसे पहले हम लोग उस contaminated food and water के बारे में पढ़ते हैं जो contaminated food and water contain करता है enterotoxin और induce करता है डायरिया. So इसको हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं. दिस कंडीशन इज कंडीशन 1 एंड सेकेंड इज कंडीशन 2. सो हम लोग अभी पहले कंडीशन 1 के बारे में देखते हैं, स्टडी करते हैं. सो कंडीशन 1 इज कॉन्टामिनेटेड फूड कॉन्टेनिंग एंटेरोटॉक्सिन. इट मीन्स दिस कॉन्टामिनेटेड फूड इज ड्यू टू द एंटेरोटॉक्सिन. सो व्हाट हैपेन, बेसिकली व्हाट हैपेन, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल अगर इस कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को इंजेस्ट करेगा तो बेसिकली वो इस फूड एंड वाटर के साथ इंटेरोटॉक्सिन को इंजेस्ट करेगा. सो बेसिकली इन फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेन, इंजेक्शन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन. Now after ingestion of enterotoxin, if the enterotoxin enter into the body of healthy individual, it enter into the lumen of intestine, and after entering into the lumen of intestine, this enterotoxin bind to the enterocytes receptor which is present on the lining of intestine. Now so second step is what, these enterotoxin binding to enterocyte receptor. Now after binding to the enterocyte receptor, there is an increase in concentration of intracellular mediators like cyclic AMP, cyclic GMP and calcium ion. So the next step is increase concentration of intracellular mediator. Mediators like cyclic AMP, cyclic GMP and calcium ion. Now due to increase in concentration of intracellular mediator, what happens, there is an activation of target of intracellular mediator. So next one is the activation of target of intracellular mediators like protein kinase. Etc. So after the activation of target of intracellular mediator, what happens, there is alteration of transporter protein and ion channel, and these alteration of transporter protein and ion channel finally induce the diarrhea. So the next step is
Next is what? Alteration of transporter protein and ions channel. And these alteration of transporter protein and ion channel finally induce diarrhea. So ये बेसिकली फर्स्ट कंडीशन हो गया, जिस कंडीशन में कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंटेन कर रहा था इंटेरोटॉक्सिन. सो उस फर्स्ट कंडीशन में किस तरह से डायरिया का जनरेशन हो, इस चीज़ को हम लोग ने देखा. अब हम लोग देखेंगे इन सेकेंड कंडीशन, दैट इज in that condition in which contaminated food and water containing the bacteria, and due to the presence of bacteria the food and water become contaminated. तो हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन को. यहाँ पर फूड एंड वाटर क्यों कंटेमिनेटेड हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड दोज बैक्टीरिया विच कॉज डायरिया. तो अगर फूड कॉन्टेमिनेट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और एक हेल्दी इंडिविजुअल्स इस कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर को इंजेस्ट करता है, तो वो एक्चुअली इंजेस्ट बैक्टीरिया को करता है. तो फर्स्ट इज द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया. नाउ आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी, बैक्टीरिया enter into the lumen of intestine, and after entering into the lumen of intestine, bacteria undergo multiplication and colonization, which is known as intestinal multiplication and colonization. Now after multiplication and colonization, bacteria cause diarrhea either by following the one of the two mechanisms. These bacteria either persist within the lumen of intestine and cause diarrhea, or these bacteria invade into the epithelial cell of intestine and cause diarrhea. So basically हम लोग देखें कि आफ्टर इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या हुआ? आफ्टर इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या हो गया? तो बैक्टीरिया ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में इंटर कर गया. ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद क्या हुआ? उस बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन एंड कोलोनाइजेशन हुआ, विच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल मल्टीप्लिकेशन एंड कोलोनाइजेशन. सो नेक्स्ट स्टेप इज intestinal multiplication and colonization. Now after intestinal multiplication and colonization, what happen? These bacteria either persist within the lumen of intestine and cause diarrhea, or these bacteria invade into the epithelial cell of intestinal lining and cause diarrhea. So यहाँ पर बेसिकली दो सब कंडीशन क्रिएट हो जाएगा. सो इस सब कंडीशन को हम लोग क्या नंबरिंग कर रहे हैं? 2A, क्योंकि दिस इज द सेकेंड कंडीशन. सो दिस सब कंडीशन इज नंबरिंग एज 2A, एंड इन 2A व्हाट हैपन? बैक्टीरिया persist within lumen of intestine and cause diarrhea. And in second condition, which is 2B. So in 2B condition, what happen? Bacteria invade into the epithelial cell and cause diarrhea. So second condition is bacteria invade into
epithelial cells and cause diarrhea. So this is basically the two sub condition which is arises after this step. So in this condition, 2A condition, what happen? Bacteria persist within the lumen of intestine and cause diarrhea. Basically in this condition, what happen? Bacteria within the lumen of intestine produce the large amount of enterotoxins. These large amount of enterotoxin bind to the enterocyte receptor which is present on the epithelial lining of intestine. Now after binding to the enterocyte receptor, there is increase in concentration of intracellular mediators like cyclic AMP, cyclic GMP and calcium ion. After that, there is an activation of target of intracellular mediators which finally cause alteration of protein transporter and ion channel and finally induce diarrhea. So इस तरह से क्या हुआ कि इस 2A कंडीशन में डायरिया इंड्यूस हुआ. Now in 2B condition what happened? Bacteria invade into the epithelial cell of intestine, and what happened after entering into the epithelial cell of intestine? These bacteria started to multiply, and this type of multiplication is known as intraepithelial or intramucosal multiplication. Now after intraepithelial and intramucosal multiplication, it generates 3 mechanisms, and by these 3 mechanisms it induces diarrhea. What are those 3 mechanisms? First mechanism is it starts to produce enterotoxin. Second mechanism is it increases the synthesis of prostaglandin, and third mechanism it induces acute diarrhea. It induces acute inflammation, and due to acute inflammation there is abnormal morphological changes occur in the epithelial cell. Due to abnormal morphological changes which occur on the epithelial cell, what happens? There is an alteration of villi and microvilli which is present on the epithelial lining of intestine, and due to these alterations there is a malabsorption, and this malabsorption is basically the malabsorption of electrolytes and fluid which is usually arises due to the impaired resorption, and these 3 mechanisms finally induce diarrhea. So इस 2 कंडीशन में सब कंडीशन में इस तरह से बैक्टीरिया जो रहता है वो क्या करता है? इंड्यूस करता है डायरिया को. So this is basically all about the bacterial diarrhea. Now after that हम लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई के बारे में पढ़े थे. वो स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई क्या था? वो स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई था एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई. वो एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई क्या काउज करता था? वो एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई काउज करता था ब्लडी डायरिया, एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस ब्लडी डायरिया इज हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम. सो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई काउज करता है ब्लडी डायरिया, और इसका कॉम्प्लिकेशन होने पर किस तरह से हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम अराइजेस होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बात करना है? एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? EHEC
EC. So consider this is a epithelial cell of intestine. This is another epithelial cell of intestine. And this is beneath these epithelial cell of intestine, submucosal capillary is present. So consider this is what? This is submucosal capillary, and the lining of submucosal capillary is called endothelial cell. So this is endothelial cell. Consider this is endothelial cell. This is endothelial cell. So this is what? This is endothelial cell. अब epithelial cell of intestine पर क्या प्रेजेंट रहता है? इंटेरोसाइट रिसेप्टर. सो कंसीडर दिस इज इंटेरोसाइट रिसेप्टर. दिस इज इंटेरोसाइट रिसेप्टर. This is enterocyte receptor. Now capillary, inside the capillary large number of blood cells is present. So consider this is blood cell. Now apart from this capillary, here kidney is present. This is kidney, and large number of capillaries is associated with this kidney. So consider one of them. So this is a capillary basically which is associated with this kidney. And consider this is the this is what? This is an enterohemorrhagic strain of E. coli. So what happens if this enterohemorrhagic strain of E. coli enter into the lumen of intestine, or it is already present in the lumen of intestine? It started to produce large number of enterotoxin. It started to produce what? It started to produce large number of enterotoxin. Now these enterotoxin bind to the enterocyte receptor, and after binding to the enterocyte receptor, it causes watery diarrhea. Now after that, what happens? These enterotoxin enter into the epithelial cell of intestine. Enter into the epithelial cell of intestine. So here there is the accumulation of enterotoxin.
Now after entering into the epithelial cell of intestine, it crosses the epithelial cell of intestine and enter into the submucosal capillaries. So it finally enter into the submucosal capillaries. Now after entering into the submucosal capillaries, what happened? This enterotoxin cause damage to the endothelial cell of capillaries. मतलब ये इंटेरोटॉक्सिन अब क्या करेगा, इस इंडोथेलियल सेल पर एक्ट करेगा और इस इंडोथेलियल सेल का डैमेज करेगा. डैमेज करने की वजह से क्या होगा, देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोथेलियल सेल और कैपिलरी बैरियर जो रहेगा उस कैपिलरी बैरियर का ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कैपिलरी बैरियर ब्रेक डाउन हो जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से इंडोथेलियल सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब ये इंडोथेलियल सेल जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो जो कैपिलरी के अंदर ब्लड सेल था उस कैपिलरी के अंदर ब्लड सेल का क्या होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा और वो ब्लड सेल वाया द एपिथेलियल सेल इंटर कर जाएगा, वेयर इंटर कर जाएगा ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में. एंड आफ्टर एंटरिंग into the lumen of intestine, it mix with the वाटरी डायरिया. क्योंकि यहाँ पर वाटरी डायरिया तो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है तो ये ब्लड सेल मिक्स हो जाएगा वाटरी डायरिया के साथ. इट मीन्स वाटरी डायरिया मिक्स हो जाएगा किसके साथ, ब्लड सेल के साथ. और आफ्टर मिक्सिंग विथ ब्लड सेल दिस वाटरी डायरिया कन्वर्टेड इनटू द ब्लडी डायरिया. So in this way, enterohemorrhagic strain of E. coli cause the bloody diarrhea. इस तरह से क्या किया, enterohemorrhagic strain of E. coli bloody diarrhea cause किया. Now after that, complication of these bloody diarrhea is hemolytic uremic syndrome. So the question arises, how this hemolytic uremic syndrome arises. So what happened? Some of the enterotoxin which is present in some mucosal capillary enter into the circulatory system and via circulatory system it reaches up to the capillaries which is associated with the kidney. तो उस कैपिलरीज के पास आ गया जो कैपिलरी एसोसिएटेड था किडनी से. अब इस कैपिलरी का जो लाइनिंग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोथेलियल सेल. सो ये इंटेरोटॉक्सिन किडनी के इंडोथेलियल सेल्स पर एक्ट करता है और इस इंडोथेलियल सेल में 2 चेंजेस क्रिएट करता है. फर्स्ट चेंज इज इन्फ्लामेशन करता है इस इंडोथेलियल सेल का एंड सेकेंड क्या करता है, इस इंडोथेलियल सेल का डैमेज काउज करता है, डैमेजिंग करता है. नाउ ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन एंड डैमेजिंग ऑफ इंडोथेलियल सेल काउज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, Now these blood clot finally clog the filtrating system. फाइनली क्या काउज कर देता है, फिल्ट्रेटिंग सिस्टम को क्लॉग कर देता है एंड दिस क्लॉगिंग ऑफ फिल्ट्रेटिंग सिस्टम फाइनली काउज renal failure. So these overall condition is known as hemolytic uremic syndrome. So
सो ये ओवरऑल कंडीशन ही को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। और इस हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का इनिशियल सिम्टम क्या होगा, ब्लडी डायरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरिया विच इज कॉज्ड बाय द enterohemorrhagic strain of E. coli. So this is all about the pathogenesis of acute diarrhea or infective acute diarrhea, which is either in the form of infective acute viral diarrhea or infective acute bacterial diarrhea. Thank you.